This is the part where I've said I'm going to start talking so it doesn't just look like it's a still photo. While I get the stream going, I need the go live button to go live. There it is. All right, going live. Ciao, ragazzi. So I've mentioned I've been wanting to start practicing my verbs, getting familiar with or learning the verbs, what the verb words actually mean. And I found this at Sporticle. A link to this is in the description for this stream, and I think I will put it in the chat. Let me copy that and let's see. Let's do that. All right. So this verb quiz from Sporticle's in the chat. There's also let's go to my channel. Let's go to my subscriptions, Linguify. I also found this guy. I say guy, I don't know who actually runs the channel. But go subscribe to him. They have 3 languages, it appears. Turkish, French, and Italian. And they have 3 playlists. All French in 100 lessons, all Italian in 100 lessons, and all Turkish in 100 lessons. They only have 39 of the 100 Italian out. For the French, if you want to learn French, they have their entire playlist all in one big video. So you go through all the lessons all at once. But these little lessons are a couple minutes apiece. So I thought I might go through play their videos and see what I can pick up, because I'm not above piggybacking on other people. But that's what I think YouTube and the community YouTube's all about, is getting helping each other out. Let me put this over here too. All right. So those are all over there. So let's go through this quiz. I've gotten up to being able to do about 40, in the low 40s on these, but it's not with any kind of regularity. Some of them I just know, like ascoltare, a prairie. Some of them I just know. Some of them I absolutely don't know. This column I can usually do almost all of them. This column I can do most of them, but there are some that I just don't know yet. And the ones I don't know yet will become obvious. Attend, begin, I think, is iniziare. To forget is domenticare. I finally got that one down. To practice is praticare. I think I've got that down.
To explain is suantari or something. Suantari. But I don't have that one down. To play an instrument, I don't know that one yet. But let's go through this, see how many of them I know. It will be fun. So I'll start at the top. Ascoltare Riveri, I think. Rivari. That's Usheri. That is Fari and Berry and Andari. To come is Veneri. To pay is Pagari. To play is Jokari. Studiari. To eat is Manjari. To clean is Puliri. To prefer is Preferiri. Finish is Finiri, I think. Yeah. To understand is Capiri. To open is a prairie. To write is Scriveri. To speak is Parlari. To work is Lavorari. To sleep is Dormiri. To take is pass. To have is a very. It's, damn it, not what I wanted to do. It's Prignari? Nope. Pringari? It's something like that. It'll come to me maybe. To be is a seri. To look for is Churkari. To dance is Ballari. To eat dinner is Chineri. To close is Chuidiri. There we go. To watch is Guardari. To begin is Iniziari. To wash is Lavare. To read is Leggeri. To eat lunch is Pranzari. To forget and to Dementicari. To practice is Practicari. Praticari. To pray is Pragnari. Pregari. It's Pregari. To go back starts with an R. To serve is Severi. To explain, I don't completely know yet. To travel is via Giari. To swim is Natari. To ski is Shiari. To cook is Cucinari. To run is Corre. I know to paint, I have dairy and dairy in there. To explain is Kanoshiri. Oh, that's down there somewhere. To know. To paint is
Pingiri. What do I got? 44. Prinari. Damn. Prenderi. God. I get close to remembering Prenderi. Oh, Starry. I forgot Starry. Yeah, Frequentari. I never get that one. Rientrari. I never get that one. Spingari, and Suonarte. I never get that one. And Tenari, I never get that one. Starry, I get half the time. Prenderi, I get half the time. Saperi, I don't get, but I keep reminding myself of that. Diri and Dari, the way I remember those is Dari, D-A-R-E, has an A in it like say, but it doesn't mean say. That's not the right guess. Diri, D-I-R-E, has an I in it like to give, but that's not right. And those are opposite. The I goes with the A, and the I goes with the A on one side to the other. So Dari to give and Diri to say. That's just how I try to keep them straight in my mind. Dementicari, I'm going to remember that one because it describes me. And Practicari, I need a lot of that. The rest of these, a lot of these I just know. But that doesn't mean I can conjugate them or actually use them. But that's fun. 44, 45, that's where I've hit 45. I haven't hit 46. But I'll keep working on that. I think I'll do that at the beginning of each of these torture sessions, just to stay in practice. Because I've been wanting to work on my verbs. And this is the best thing I found. And these are very useful words, right? There's a lot of situations where if I know these verbs, I can get through a situation. Yeah, that's what I got on that. But the link is in the chat, and it's also in the description for this if you want to play around with it. Let me know what scores you get. Michaela, I know you're going to you already speak Italian, so you'll get them all. But there's got to be a ringer, right? So let's take a look at this channel, Linguify, and see what his lessons are about. Or her, I don't know who it is, actually. Oh, hang on. Uno. Let me turn the volume on. One. Uno. People. Persone. Persone. I. Io. I and you. Io e te. Io e te. Both of us. Noi due. Noi due. He. Lui. He and she. Lui e lei. Lui e lei. I don't feel They like it. both. Loro due. Loro due.
Loro Dewey. The man. L'uomo. L'uomo. I still feel like, and I just responded to one of the comments I'd gotten earlier, I still pronounce all my vowels with the American and I've actually really been working on distinguishing all the 5 different sounds, which we don't. Americans don't. Americans absolutely do not enunciate anything, and we're very. I think Americans are very sloppy language users, and we don't use any of the sounds the way they're supposed to. So that's like a never-ending battle, right? L'uomo. L'uomo. The woman. La La donna. donna. La La donna. donna. The child. Il Il bambino. bambino. Il Il bambino. bambino. A family. Una famiglia. famiglia. Una Una famiglia. famiglia. My family. La mia famiglia. famiglia. La mia La mia famiglia. famiglia. My family is here. La mia famiglia è qui. La mia La mia famiglia famiglia è qui. è qui. I am here. Io sono qui. Io sono qui. qui. You are here. Tu sei qui. Tu sei qui. He is here and she is here. Especially that sound, the R sound. I still can't do that. Lui è qui. E lei è qui. Lui è qui e lei è qui. Lui è qui e lei è qui. We are here. Noi siamo qui. Noi siamo qui. You are here. Voi siete qui. Voi siete Voi qui. siete qui. They are all here. Tutti loro sono qui. Tutti loro sono qui. 2. Yep, hang on. Don't autoplay. All right. I will do more of those tomorrow. Oh, Enki's not what I want. Busu is. Let's do a little Busu. I got to practice that R sound, and I actually really don't. I need to. I need to spend time every day doing that. I got to put Busu in the description. I got to put a link to Busu in the description. Perché impari l'italiano? Perché impari l'italiano? Perché impari l'italiano? Question's not why, it's if. Imparo l'italiano per lavorare in Italia. Imparo l'italiano per lavorare in Italia. Per? Whoops. Imparo l'italiano per. Oh, imparo. I gotta write that word down.
He looks like one of those gangster actors, one of those mafia actors. I don't remember which one. Oops. All right. I got to add imparo to my vocabulary. Imparo Italiano per lavorare in Italia. Lavorare in Italia. Imparo l'italiano per lavorare in Italia. Italia. Imparo l'italiano per viaggiare in Italia. Viaggiare. I-A-R-E. Imparo l'italiano. And that contraction, I have trouble with getting that contraction right too. I stumble over it all the time. Imparo l'italiano per, because I want to pause at the apostrophe, and I think the goal is to treat the word as if the apostrophe is not there, and the L is just part of the word, right? That's the way I envision it as it's supposed to be. I don't know if that's exactly true or not, but imparo l'italiano per viaggiare in Italia. Viaggiare. Imparo l'italiano per divertimento. Imparo l'italiano per divertimento. Imparo l'italiano per divertimento. Divertimento. Imparo italiano per divertimento. Imparo l'italiano per studiare a Milano. Imparo l'italiano per studiare a Milano. Imparo l'italiano per studiare a Milano. Imparo italiano per studiare a Milano. Imparo l'italiano per trovare nuovi amici. Yeah. Imparo l'italiano per... Imparo l'italiano per trovare nuovi amici. Trovare. Perché impari l'italiano? Oh. Io imparo l'italiano. Io imparo l'italiano per viaggiare. I think. Ta-dum, as Duolingo would say. Using definite articles.
Imparo l'italiano e lo spagnolo su Busuu. Imparo l'italiano e lo spagnolo su Busuu. E lo spagnolo. Imparo l'italiano e lo spagnolo su Busuu. Italiano. For language names, we simply use the male nationality adjective. Il tedesco, il cinese. Parlo il tedesco e il cinese. Parlo il tedesco e il cinese. That is false. All language names in Italian are female nouns. That's false. They're all male nouns. We use definite articles to indicate a specific noun, namely a particular person, animal, or thing, such as a language. We use the article l with an apostrophe before all sounds starting with a vowel, A, I, O, and U. L'inglese, l'arabo, l'arabo, l'olandese, 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 l'olandese. I don't know how you stress the word. Parli molto bene l'inglese. Parlo molto bene l'inglese. Studio l'arabo all'università. Studio l'arabo all'università. All'università. Studio l'arabo all'università. We use the article lo in a few cases. For instance, when the name of the language begins with a letter S followed by a consonant. Lo spagnolo, lo svedesi, lo svedesi, lo spagnolo. Elena impara lo svedese. Elena impara lo svedese. Parlo l'italiano e lo spagnolo. Parlo italiano e lo spagnolo. Lei studia il tedesco. Lei studia il tedesco. Sonia studia il russo da 6 mesi. Sono studia il russo da 6 mesi. L'italiano, lo spagnolo, il portoghese. Ta-dam! It needs a sound effect. Imparo l'italiano per parlare con i miei parenti. Imparo l'italiano per parlare con i miei parenti. Miei parenti. Imparo l'italiano per studiare a Milano. Imparo italiano per studiare italiano. A Milano. A Milano. Imparo l'italiano per viaggiare in Italia. Imparo l'italiano per viaggiare in Italia. Imparo l'italiano per trovare nuovi amici. Imparo l'italiano per trovare nuovi amici. Nuovi amici. Nuovi amici. Imparo l'italiano per parlare con i miei parenti. Imparo l'italiano per
Parlare? Imparo l'italiano per parlare con i miei parenti. Per parlare con i miei parenti. Imparo l'italiano per trovare nuovi amici. Imparo l'italiano per trovare nuovi amici. Select the two words that ask for and give a reason. Perché? Perché? Vado al supermercato perché non ho niente da mangiare. Vado al supermercato perché non ho niente da mangiare. That's true. Going to the supermarket because he doesn't have anything to eat, right? I miei genitori sono brasiliani, quindi parlo il portoghese. I miei genitori sono brasiliani, quindi parlo la portoghese. Select the word that means but. Ma. I miei genitori sono francesi, quindi parlo il francese. I miei genitori sono francese, quindi parlo il francese. Parlo il tedesco e il francese. Parlo il tedesco e il francese? Parlo il tedesco e il francese. He speaks both. Parlo il tedesco e il francese. Parlo il tedesco e il francese. Ho due cani, ma non ho gatti. Sonia studia il russo da 6 mesi. Sonia studia il russo da 6 mesi. Lei studia il tedesco. La studia il tedesco. Parlo il tedesco e il cinese. Parlo l'italiano e lo spagnolo. Parlo italiano e lo spagnolo. Ta-dam! And that finishes challenges there. Now, for some reading like a 3-year-old. Lo stufato di pesci e vendura sta gia cuocendo, ma lo mangeremo mangeremo? Ma lo mangeremo mangeremo. Ma lo mangeremo a pranzo. It's one of those future things, future or past, that I'm struggling with in the Who's It's right now. Decidiamo di tenere la frigoli e il pane del forno per la cena, per farne un'occasione speciale. Diciamo, invece beviamo il latte di Lady, la capra di Prim, e mangiamo il rozzo pane di cereali della nostra tesara, anche se nessuna di noi ha molto appetito.
Luna è stata ci avviamo verso la piazza. La partecipazione. I don't know how you stress this word. Partecipazione. E obbligatoria. E meno che non ti trovi a punto di morte. Stasera le guardie faranno il giro di verifica se hai detto il falso vai galera. E una vera credulite che tengano la mietitura in piazza. Uno dei pochi posti del distretto 12 che possano risultare gradevoli. La piazza è attorniata dai negozi e nei di giorni di mercato, soprattutto se il tempo è bello, ha un'aria festosa. Oggi, invece, malgrado gli stendari dai colori vivaci, l'atmosfera è aprimente. L'atmosfera è aprimente. I cameraman. You gotta have an Italian word for cameraman, don't you? I cameraman appollaiata. Come poiani su tetti. Accentuano l'impressione. Yeah, Ender Elvis, right? Partecipazione. You kind of stop between the ch and the pa. Partecipazione, right? Legit. If it's more than like a syllable, I have trouble with it. La gente svila in silenzio e si registra. Per capital city, la mietitura è anche una buona occasione per controllare e popolazioni. I ragazzi dai 12 die, right? EI is A? I think it's die, right? Yeah. You're telling me. Dai 12
de dodici, e diciotto anni vengono radunate all'interno di zona delimitate da funi e contrassegnate a seconda dell'ete e poi grandi davanti e poi piccoli come prim dietro. I familiari si alliano tutt'intorno. Stringendosi, forti per mano. Ma ci sono anche altri. Where am I? There. Senza persone cari in gioco e senza poi preoccupazioni che si intrufolano tra il pubblico scomentento. Sui nomi, soy, nomi, no. Is it sui or so? That's poi. Sui nomi dei due ragazzi che verranno sorteggiati. Si scommette sulla loro età, se saranno del piangere, e poi cercano di evitare quei delinquenti, ma con molta cautela, dato che quelli hanno la tendenza a fare la spiria e chi in fondo non ha, I still want to pronounce that H, non ha infranto la legge e non ha qualcosa da nascondere. Io che vado a caccia portrai a serie fucilata tutti i giorni, ma l'appetito di che comanda mi protegge. Perché altri possano dire lo stesso. No R in that word. Pochi altri possano dire lo stesso. Comunque, io e Gail siamo d'accordo sul fatto che, dovendo that's right, Schlieri tra la morte per fame e un palotola in testa. La palotola sarebbe molto
poi rapida. All right. That's my page for today. We'll do another page tomorrow. And in... Whoops. I don't know. It doesn't have the page count. No, don't do that. And in like 400 pages, we'll be done. All right. Still working on past and future and the reflexive pronouns. And I think yesterday I finally started to, or the last video, depending on how you're watching this, I think I finally started to grasp that. So we'll finish off this lesson today, and then I've got 3 or 4 days to do the next lesson. Usually it's 3, but it may be 4 the way it's been going, the way I've been repeating it. So maybe by the end I'll get it. If not, I'll do this whole thing again. So we'll see. Andiamo. Erano verdi. Erano verdi. Erano verdi. It used to be green. Now they're green. They used to be green, right? Sono verdi. Sono verdi. Erano sporche. Erano sporche. Sono sporche. Alla scuola elementare studiava arte. Alla scuola elementare studiavi arte. Studiavi arte. Alla scuola elementare studiava arte. Alla scuola elementare studiava arte. Ora studia matematica all'università. Ora studia matematica all'università. Alla scuola superiore studiava scienze. Alla scuola superiore studiava scienze. Studiava. I suoi capelli erano biondi. I suoi capelli erano biondi. They used to be white, but he's going to say now they're pink. Right? Oh, what? I suoi capelli erano biondi. Oh, we're not talking about the socks, dumbass. We're talking about the hair. It used to be blonde. I suoi capelli erano biondi. I calzini sono bianchi. I suoi capelli sono biondi. I calzini erano bianchi. Ora ai dei vestiti. Lavorava in una pasticceria. Ora lavora in un ristorante. Lavorava in una pasticceria. Lavorava in una pasticceria. Ora lavora in un ristorante. Ora lavora in un ristorante. Ora ai di vestiti, which is this one. Ora giocano a golf, which is this one. Aveva della magliette. Aveva delle magliette.
I'm not crying. I have itchy eyes. But maybe I should be crying. If you're watching this, you should be crying. Ora ha dei vestiti. Ora ha dei vestiti. Giocavano a calcio. Giocavano a calcio. Ora giocano a golf. Ora giocano a golf. Ora sono adulto. Ora sono adulto. Ero bambino. Ero bambino. Ora siamo anziani. Ora siamo anziani. I don't know if I'm doing great. I'm certainly stubbornly going on though. Eravamo giovani. Eravamo giovani. È in Cina. È in Cina. Era in Cina. Era in Cina. È in Egitto. Egitto. Sono in Egitto. Sono in Egitto. Ero in Egitto. Ero in Egitto. Ora e padre. Ero alunna. Ora sono insegnante. Ero alunna. Ero alunna. Ora sono insegnante. Ora sono insegnante. Era un bambino. Era un bambino. Ora è padre. Ora è padre. Siamo a Parigi. Siamo a Parigi. Sono in spiaggia. Sono in spiaggia. Eravamo a Parigi. Eravamo a Parigi. Erano in spiaggia. Erano in spiaggia. Ora sono studenti alla stessa università. Ora sono studente alla stessa università. Ora sono studenti alla stessa università. Yeah, dumbass. Ora siamo studentesse alla stessa università. Ora siamo studesse alla stessa università. Eravamo alunne alla stessa scuola elementare. I don't see a thought bubble there. So I'm gonna retract my self-deprecating dumbass comment because there's a thin line between these two, I think. Eravamo alunna al stessa scuola elementare. I'm going to go with that being this one. Erano studenti alla stessa scuola superiore. Yeah, because this is more of a superiore and this is more of an elementare. Erano studenti alla stessa scuola superiore. Abitavamo in un appartamento. Abitavamo in un appartamento. Ora abitiamo in una casa.
Ora abitiamo in una casa. It's supposed to be teaching me how to speak of the future and of the past. And ero and era are conjugations of to be in the future, right? Talking about the past. Is that right? Abitaviamo. Or abitiamo in una casa. Ora ho una macchina. Ora scrive email. Avevo un bicicletta. Avevo una bicicletta. Avevo una bicicletta. Avevo una bicicletta. Ora ho una macchina. Ora ho una macchina. Ora abitiamo in una casa. Avevo una bicicletta. Scriveva lettere. Scriveva lettere. Ora scrive email. Ora scrive email. Eri un bambino piccolo. But you wouldn't say it cameraman, right? You'd say it cameraman? Asking for a friend? Eri un bambino piccolo. Ora siete anziani. Eravate giovani. Ora sei un bambino grande. Eri un bambino piccolo. Ora sei un bambino grande. Ora sei un bambino grande. It's got to be eravate giovani. Eravate giovani. And ora siete anziani. Ora siete anziani. A questo studente della scuola superiore piace la storia. A questo studente della scuola superiore piace la storia. A questo studente dell'università piace la musica. A questo studente dell'università piace la musica. La musica. A questa alunna della scuola elementare piacciono le scienze. A questa alunna della scuola elementare piacciono la scienza. La scienza. I want to put more sounds in I suoi figli sono alunni alla scuola elementare? I suoi figli sono alunni alla scuola elementare. Che cosa piace studiare a suo figlio? Gli piace studiare scienza? No, mia figlia è studentessa all'università e mio figlio è studente alla scuola superiore. Superiore. I suoi figli sono alunni alla scuola elementare? No, mia figlia è studentessa all'università e mio figlio è studente alla scuola superiore. No, mia figlia è studentessa all'università e mio figlio è studente alla scuola superiore. Che cosa studia sua figlia?
Operatore di Cinepressa. Operatore di Cinepressa. I like that better. Sounds more Italian, don't you think? Be like the French. Purge your language of English of foreign influences like English. Get rid of email. Convert email to something Italian. Lettere di elettronica. Eletronicica or something. I don't know. I don't know what electronics is in Italian yet. I haven't run across it. Che cosa studia sua figlia? Studia arte. Studia arte. Che cosa piace studiare a suo figlio? Che cosa piace studiare a suo figlio? Gli piace studiare scienza. Gli piace studiare scienze. Scienze. Lui è direttore in un negozio. Lui è direttore in un negozio. Lui è direttore in un negozio. Lei è impiegata in un negozio. Lettera elettronica. Stupid heart is in the way. Electronica. Electronica. Lettera elettronica. But nobody says that, right? Lei impiegata. Lei è impiegata in un negozio. Lei è impiegata in un negozio. Lei è impiegata in un negozio. Loro sono impiegati in un ufficio. Loro sono impiegate in un ufficio. Io sono direttrice in un ufficio. Io sono direttrice. That's not an easy word. Io sono direttrice. Io sono direttrice in un ufficio. Io sono direttrice in un ufficio. Questo direttore lavora in questo negozio. Questo direttore lavora in questo negozio. Questo direttore lavora in questa fabbrica. 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 I still have. I'm not in the habit of using the two consonants when they're next to each other, because you put a pause, not like a big pause, but you kind of pause in between. Direttore, fabbrica, kind of, but you do your slowness quicker, right? Direttore, fabbrica, and that kind of tells you where the syllables split, right? Where you put the stress. Questo direttore lavora in questa fabbrica.
Questo direttore lavora in questa fabbrica. Questa direttrice lavora in questo ufficio. You're polluting your culture, my friend. Stop it. Sometimes, aside from the frog eating thing, sometimes the French have it right, though, you know. Questa direttrice. Direttrice. I still do not like this word. Direttrice. Questa direttrice lavora in questo ufficio. Direttore, direttrice. Sono direttore in una fabbrica. Sono direttore in una fabbrica. Sono impiegato in un ufficio. Sono impiegato in un ufficio. Sono studente all'università. Sono studente all'università. Sono alunno di una scuola elementare. Sono alunno di una scuola elementare. È studentessa? È studentessa? Sì, sono studentessa all'università. Sì, sono studentessa all'università. Che cosa studia? Che cosa studia? Studio scienza. Studio scienze. Scienza. Scienze. Studio scienze. See, there's that again. Scienza. Scienze. Studio scienze. Che cosa insegnava? Che cosa fa? Ora non lavoro ma ero insegnante. Che cosa insegnava? Oh, che cosa fa? Che cosa fa? Ora non lavoro, ma ero insegnante. Che cosa insegnava? Che cosa insegnava? Quando ero in Brasile insegnavo inglese, quando ero in Egitto insegnavo storia. Quando ero in Brasile insegnavo inglese, quando ero in Egitto insegnavo storia. 94 is better than I deserved. That is grace. Lei compra un libro. Lei compra un libro. Lui ha giocato a calcio. Lui ha giocato a calcio. Lui gioca a calcio. Lui gioca a calcio. Lei ha comprato un libro. Lei ha comprato un libro. Dei francobolli. Dei francobolli. Un banco. Un banco. So the only difference between the desk and the financial institution is the last letter, right? Last letter of the word. La banca versus il banco. You change that last letter and you completely change the object you're talking about. Un'email. Un email. Un dizionario. Un dizionario. Una busta. Una busta. Un quaderno. Un quaderno. Lei ha comprato dei vestiti.
Lei ha comprato dei vestiti. Lei compra dei vestiti. Lei compra dei vestiti. Lei comprerà dei vestiti. Lei comprerà dei vestiti. Comprerà. Compra. Ha giocato a tennis? Ieri ha giocato a tennis. Ieri ha giocato a tennis. Andiamo alla spiaggia. Oggi andiamo alla spiaggia. Oggi andiamo alla spiaggia. Domani. Andranno dal nonno. Domani andranno dal nonno. Domani andranno dal nonno. Io ho mangiato del cioccolato. Io ho mangiato del cioccolato. Io mangio del cioccolato. Io mangio del cioccolato. Io mangerò del cioccolato. Io mangerò del cioccolato. Io vendo giornali. Io vendo giornali. Io leggo un libro. Io leggo un libro. Io ho venduto un giornale. Io ho venduto un giornale. Io ho letto 4 leggo. libri. Io ho letto 4 libri. Io ho letto un libro in letto. Do una palla a mio fratello. Da una palo. Do una palla a mio fratello. Do una palo a mio fratello. Ho dato una penna a mio fratello. Ho dato una penna di mio fratello. Do una palla a mia sorella. Do una palla la mia sorella. Ho dato una penna a mia sorella. So did they going to test your history knowledge here. So if you go back to medieval times, were banks, this may seem like, if you're not following the chat, this will seem like a sudden divergent in thought, like, oh my God, what the hell, is he stroking or something? Don't rule that out. But did they start calling them banchi because the people were sitting at desks or something like that, whatever the medieval version of a desk was? Yeah, that was my question. All right. That's good to know. That could be useful in Jeopardy or Trivial Pursuit sometime.
But when you're just talking about one institution, it's still La Banca, right? It's not El Banco. Ho dato una penna a mia sorella. Ho dato una penna di mia sorella. Scrive una lettera al nonno. Ha scritto una lettera al nonno. Scrivo un'email a mia madre. Io scrivo un'email. Ho scritto un'email a mia madre. Ho scritto un'email a mia madre. Ho scritto un'email a mia madre. Oh yeah. The guide was right up here. Lei corre. Lui Lei corre. ha corso. Lei mangia. Lui ha mangiato. Lui ha mangiato. Lui ha mangiato. 97 is more than I deserved. Yeah, hour 16, okay. C'è una parola. C'è una parola. Ci sono 3 parole. Ci sono 3 parole. Ci sono 2 parole. Ci sono 2 parole. Ci sono 4 parole. Ci sono 4 parole. The last time there was just a squiggly road. There was no words. Capisce questo libro. Capisce questo libro. Capisce the book, not the Non parole. capiscono questo libro. Non capisco questo libro. Lei non capisce. Lei non capisce. Lui capisce. Lui capisce. Non capisco queste parole. Non capisco queste parole. Capisco questa parola. Capisco questa parola. Capisco questa parola. Capisco. Non capisco. Il segnale è verde. Oh, here's the squiggly line. Il segnale è verde. Il segnale ha una parola. Il segnale ha una parola. Il segnale è blu. Il segnale è blu. Il segnale non ha parole. Il segnale non ha parole. That was the one I was looking for earlier, with no words on it. L'insegnante gli ha dato un quaderno. L'insegnante gli ha dato un quaderno. L'insegnante ha dato un quaderno? L'insegnante ha dato un dizionario al bambino. L'insegnante ha dato L'insegnante ha dato un dizionario al bambino. L'insegnante ha dato un dizionario al bambino. Il bambino ha dato una mela all'insegnante. Il bambino ha dato una mela all'insegnante. That has certainly changed, hasn't it? Il bambino ha dato una mela all'insegnante. It now seems like it's a sin for Christians not to handle money. Il bambino ha dato una mela all'insegnante. Now finally pay Il attention bambino to the le ha sentence. dato una torta. I know how that kid feels.
Il bambino l'ha dato Loro mi hanno una scritto torta. delle lettere. Il nonno ci ha dato un gatto. Il nonno ha dato un gatto. E lei ci ha comprato del cioccolato. Lei ci. Io insegno musica. Lei studia storia. Lei studia storia. Lui insegna matematica. Lui insegna matematica. Lui mangia. Lui mangia. Loro mangiano. Loro mangiano. Loro hanno mangiato. Loro hanno mangiato. Lui ha mangiato. Lui ha mangiato. Loro hanno corso. Loro hanno corso. Loro corrono. Loro corrono. Lei corre. Lei corre. Lei ha corso. Lei ha corso. Noi abbiamo giocato a golf. Noi abbiamo giocato a golf. Noi abbiamo giocato a golf. Noi abbiamo corso nel parco. Noi abbiamo corso nel parco. Noi abbiamo cenato. Noi abbiamo cenato. Vado in spiaggia. Vado in spiaggia. Yeah, because this is going to be O. Oh, no, it's not. He's going there, right? Sono andato in spiaggia. Sono andato in spiaggia. Sono andato in spiaggia. Siamo andati in biblioteca. Siamo andati in biblioteca. Andiamo in biblioteca. Andiamo in biblioteca. Sono andati a Parigi. So I guess the idea behind this picture is he's not at the beach anymore. He's leaving it, right? He's going to the beach and he's leaving the beach, but we're not actually seeing him on the beach. Even though I would count this as beach. Sono andati a Parigi. Sono andati a Parigi. We were there. Vanno a Parigi. Vanno a Parigi. We're going there. We're going, we've been. Venerdì sono right? andata in biblioteca. Venerdì. Giovedì sono andato in banca. Giovedì sono andato in banca. Sabato siamo andate al lago.
They're the same for every language. If you do any other language at this point in the program, I think you're looking at exactly the same pictures. Sabato siamo andate al lago. I need the sabato that is highlighted. Venerdì siamo andati al supermercato. Venerdì siamo andate al supermercato. È andato al supermercato. Andate al supermercato. Sono andati in farmacia. Sono andati in farmacia. È andata in libreria. E andate in libreria. Sono andati in spiaggia. Sono andati in spiaggia. È andata in libreria. Hanno fatto colazione. Ha un fatto colazione. Hanno fatto colazione. Hanno fatto colazione. Hanno fatto colazione. It's one of the bottom ones. Oh, wait a minute. Is that a thought bubble? A speech bubble? Is she saying this? No, she's not. Ha fatto colazione. Ha fatto colazione. I'm going to go with this because this one should be O. O fatto, right? Ho fatto colazione. That's him. Abbiamo fatto colazione. Oh, abbiamo. Oh, ano for third person. Abbiamo for first person plural. Un'università. 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 Vado a dormire. Oh, vado a dormire. You go to sleep. See you later. Ciao, mio amico. Grazie mille. Per tutti? A tutti? Grazie mille a tutti? That's a thin line. Ano e me. Università. Un'università. Una scuola superiore. Una scuola superiore. Una scuola superiore. Una scuola superiore. Una scuola elementare. Una scuola elementare. Una scuola elementare. Eravamo alunne alla stessa scuola elementare. Erano studenti alla stessa scuola superiore. I like to say the H. Ha and ho. Ha and ho. I can't get out of that habit. Eravamo alunne al stesso scuola elementare. Erano studenti alla stessa scuola superiore. Ora siamo studentesse alla stessa università. Ora siamo studentessa alla stessa università.
Ora sono studenti alla stessa università. Ora sono studente alla stessa università. And that's the difference between these two. Is this a studentessa, which is the female version, like dottoressa, right? Sometimes it's just a reading test. Ora e padre, ero o luna, era un bambino. Ero a luna. Ero alunna. Ora sono insegnante. Ora sono insegnante. Era un bambino. Era un bambino. Ora è padre. Ora è padre. Abitavamo in un appartamento. Abitavamo in un appartamento. Ora abitiamo. Ora abitiamo in una casa. Abitiamo. Ora abitiamo in una casa. Ora scrive email. Avevo una bicicletta. Ora abitiamo. Ora abitiamo in una casa. Ora abitiamo in una casa. Ora abitiamo in una casa. Avevo una bicicletta. Avevo una bicicletta. Avevo. Ora ho una macchina. Ora ho una macchina. Ora ho una macchina. Scriveva lettere. Scriveva lettere. Lettere. Scriveva lettere. That's another pause in between the two things, the two consonants. Scriveva lettere. Ora scrive email. Ora scrive email. Email. Quando eri in Cina, insegnavi italiano? Quando eri in Cina, insegnavi italiano? Sì, insegnavo italiano. Sì, insegnavo italiano. Giocavi a calcio quando eri bambino? Giocavi a calcio quando eri bambino? Giocavi, sì. Giocavo a calcio. Sì, giocavo a calcio. Tua madre ti leggeva questo quando eri bambina. Tua madre ti leggeva. Tua madre ti leggeva questo quando eri bambina? Tua madre ti leggeva questo quando eri bambina. Sì, e ora leggo questo a mia figlia. Tua madre ti leggeva questo quando eri bambina? Sì, e ora leggo questo a mia figlia. Sì, ma ora abito con mia moglie. Abitavi con I tuoi amici. Avevate un cane. This is avevate un cane.
This is sì, ma ora abito con mia moglie. So this has got to be abitavi con I tuoi amici. Abitavi con I tuoi amici? Sì, ma ora abito con mia moglie. Sì, ma ora abito con mia moglie. Avevate un cane. Avevate un cane? Sì, Sì, ma ora abbiamo un un gatto. gatto. Un ufficio. Un ufficio. Un ufficio. Un ufficio. Un ufficio. Un ufficio. Una fabbrica. fabbrica. Una fabbrica. Una fabbrica. Una fabbrica. Una fabbrica. Un negozio. Un negozio. Un negozio. Lei è impiegata in un negozio. Lei è impiegata in un negozio. Loro sono impiegati in un ufficio. Loro sono impiegati in un ufficio. Lui è direttore in un negozio. Lui è direttore in un negozio. Io sono direttrice in un ufficio. Io sono direttrice. Io sono direttrice in un ufficio. I can tell you I will not be using that word very often. Direttrice. Sono alunno di una scuola elementare. Sono alunno di una scuola elementare. Sono impiegato in un ufficio. Sono impiegato in un ufficio. Sono direttore in una fabbrica. Sono direttore. Sono direttore in una fabbrica. Sono studente all'università. Sono studente all'università. Che cosa fa? Che cosa fa? Sono direttrice in un ufficio. Sono direttrice in un ufficio. Che cosa Cosa fa? fa? Che cosa fa? Sono direttore in un ristorante. Sono direttore di un ristorante. Che cosa fa? Che cosa Sono fa? insegnante. Sono insegnante. Sono insegnante. Ero alunna. Oro sono insegnante. Era un bambino. Ora è padre. I calzini sono bianchi. I calzini ero bianca. I suoi capelli sono biondi. I suoi capelli erano biondi. I calzini sono bianchi. I suoi capelli sono biondi. I calzini erano bianchi. I suoi capelli erano biondi. Bianchi, biondi. Abitavamo in un appartamento. Avevo una bicicletta. Scriveva lettere.
Ora abitiamo in una casa. Avevo una bicicletta. Ora ho una macchina. Scriveva lettere. Ora scrive email. Email. Ora scrive email. Lavorava in una pasticceria. Lavorava in un pasticceria. Ora lavora in un ristorante. Aveva delle magliette. Ora ha dei vestiti. Ora lavora in un ristorante. Aveva delle magliette. Ora ha dei vestiti. Ora ha dei vestiti. Giocavano a calcio. Ora giocano a golf. A questo studente della scuola superiore la piace la storia. A questo studente dell'università piace la musica. A questa alunna della scuola elementare piacciono la scienza. Questo studente della scuola superiore piace la storia. A questo studente dell'università piace la musica. And they all shuffled around on me. A questa alunna della scuola elementare piacciono le scienze. I suoi figli sono alunni alla scuola elementare? No, mia figlia è studentessa all'università e mio figlio è studente alla scuola superiore. Che cosa studia sua figlia? Studia arte. Che cosa piace studia suo figlio? Gli piace studiare scienza. Sono studente all'università. Versite. Sono impiegato in un ufficio. Sono direttore in una fabbrica. Sono alunno di una scuola elementare. Alla scuola superiore studiava scienza. Alla scuola superiore studiava scienza. Alla scuola elementare studiava arte. Ora studia matematica all'università. She looks like she feels about math the way I'm feeling about Italian. It's like, what the hell? È studentessa? Sì, sono studentessa all'università. Che cosa studia? Studio scienza. Che cosa insegnava? Che cosa fa?
Che cosa fa? Ora non lavoro e ma insegnante. Che cosa insegnava? Quando ero a Brasilia, insegnavo inglese. Oh, core lesson. Lesson 4. Let's go home. All right. That finishes lesson 3. So domani studio lezione 4. Part 1. And then I'll test myself on those verbs again, because that's fun. I'm going to be doing that in between now and then. And then we'll do some more of the busu, and we'll do some reading like a 3-year-old. And we'll move along. So, if you watched, thanks for watching. If you have comments, please leave them in the comment section, because I do read them all and I take them all to heart and I try to implement them. I know I don't get the trilling of the R's yet, and I know I still pronounce half my vowels like but I'm working on that. And I got to work on my verbs. And then once I get down to where I just know what the verbs mean, then I'm going to work on the conjugations and start putting them into use. So this stream of consciousness will eventually all become Italian in 17 years. So until tomorrow, grazie mille, arrivederci.